అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఖుషి. నేను 8వ తరగతి చదువుతున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సిద్దిపేట జిల్లాలో ZPHS ఇంద్రానగర్ హై స్కూల్లో చదువుతున్నాను. మీ అందరికీ 76వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. My name is Jongdae and I'm from the state of Nagaland of Doinsang district. I'm studying in government higher secondary school in 11th science. Apem da outsniga lovok tiamno India hai ashweb chena atsikhu ko among ne pomlo gdiuje thome. Thank you. मेरा नाम नुनार है और मैं बड़ौदा गुजरात में रहती हूँ और मेरा स्कूल का नाम है अम्बे विद्यालय और मुझे इंडिपेंडेंस डे इसलिए पसंद है क्योंकि गांधी जी ने अपने देश को आज़ाद किया था. मेरा नाम उद्विता भट्ट. मेरा रियासत जम्मू तक कश्मीर. मेरा जिला जम्मू. बच्चेस पढ़न आर्मी पब्लिक स्कूल दमाना. मैं तरफ गुरुशाला स्टाफ सारे दोस्तों 15 अगस्त को साथ पारक. Good evening one and all. Avika is here. As we all know that Independence Day is on the way and we all like to celebrate that, but at first I want to tell you about myself. So as I told you that I am Avika Soni. I read in class 11th in Soni Academy Senior Secondary School, which is located in Bharatpur, Rajasthan. As by thinking of Republic Day, Independence Day, we feel so proud as I do, and there are a lot of freedom fighters who sacrifices their life for make our life independent. नमस्कार, मैं पूजन पंचमाल से हूँ. मेरा नाम निकरार खान है. मैं कुमारशाला हालोल में कक्षा 8 में पढ़ता हूँ. मुझे आज़ादी के दोनों पर्व मनाने में खूब अच्छा लगता है. हर एक भारतीय के लिए अपना देश सबसे पहले है. हमें 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिली थी. आज़ादी के लिए कई स्वतंत्रता सेना ने अपनी जान गंवाई. सुभाष चंद्र बोस मेरे फेवरेट फ्रीडम फाइटर हैं. आप सबने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. जय हिंद. My name is Shelly Jingmak and I'm from Nagaland state and I'm from Doinsang district. I studied in government high school in Doinsang. I'm from 11th standard science and then Olinbu Kanbanno do Olinbu Anjilai do Lakobu Solo Pujala. Thank you. Hello everyone, my name is Krishna Bhol. I am from Maharashtra state, district Ahmednagar. My school name is Sri Ambika Vidyalaya Kedgaon. I want to say these lines in my mother tongue. So, आपणा सर्वांना या 76व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.